네, 시청자 여러분 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 저는 한국경제TV 뉴욕특파원 신인규고요. 저는 한국경제신문 정설람 뉴욕특파원입니다. 예, 이 시간까지 지금 안 주무시고 기다리시는 분들은 조금 전에 미국의 기준금리 75bp 인상 굉장히 지금 주목하고 계신 분들이겠죠. 저희 오전에 미나리 때도 말씀을 드렸습니다만 조금 뒤에 2시 반에 있을 파월 의장 발언 동시통역 생중계하기 위해서 저희가 이 자리에 왔습니다. 그리고 조금 전에 바로 이 75bp 인상 이야기가 나왔죠. 지금 보시는 게요. 조금 전에 나왔던 이 뉴욕이 아니죠. 이 페더럴 리저브의 보도 자료입니다. 어떤 얘기들 했는지 간단하게 지금 보면요. 이 내용들은 뭐 그렇게 중요하지 않습니다. 제일 중요한 거는 일단은 연방 기금금리를 3에서 3.25%까지 올린다는 거, 이게 이제 75bp 올린다는 얘기고요. 그리고 지금 계속해서 봐야 될 것들이 있는데, 일단 사람들이 제일 중요하게 생각하는 거는 이 부분 하나가 있고, 또 하나 봐야 될 것은 실질적으로 이 부분이 될 겁니다. 이제 프로젝션 매터리얼이라고 해가지고 이 경제 전망 요약본들이 나오는데, 이거 지금 열리는지 한번 봐볼게요. 열렸네요. 자, 전망이 어떻게 바뀌는지를 지금 실시간으로 좀 확인을 해 봐야겠습니다. 생각보다 지금 기준금리 예상치가 많이 올라간 거거든요. 3.4가 이제 6월 달에 연말에 우리 미국의 기준금리 얼마까지 올라가야 되나, 이거를 3.4% 정도로 봤던 겁니다. 그러니까 연준 의원들을 12명 연준 의원들을 한 명으로 이제 모아가지고 중위값이 얼마나 되나 이렇게 생각을 해봤을 때 위원들의 생각은 한 3.4% 정도 올리면 되지 않겠어 라고 생각을 했다가 지금 바뀌었습니다. 4.4%로 지금 바뀌었어요. 이거는 시장의 예상보다 조금 더 올렸다, 이렇게 보시면 될 것 같고요. 네, 그러면서 지금 사실 3대 지수가 오전까지는 다 잘 버텨주고 있었는데요. 지금 이 결과가 발표되자마자 지금 급격히 하락세입니다. 3대 지수 모두 다우 지수 지금 0.61% 빠지고 있고요. S&P가 0.64, 그리고 나스닥이 0.80% 빠져서 급격하게 하락세로 반전하는 모습이네요. 지금 보시면은 이게 시장의 기대보다 좀 하쉬하다, 그러니까 조금 거칠게 나왔다라고 보시면 될 것 같아요. 물론 100bp 인상과 같은 시장을 놀래키는 변수는 없었습니다만, 오늘은 제가 아침에 말씀드렸던 것처럼, 그러니까 여기 시간으로 개장 때 말씀드렸던 것처럼 아무래도 최종금리 인상폭이 어떻게 될지가 중요할 것 같습니다라고 이야기를 했는데, 지금 2023년, 그러니까 내년에는 4.6%까지 지금 보고 있는 것이죠. 연준 의원들이요. 이거는 미국의 아무래도 지금 얘기를 해야 될 상황들이 조금 생길 겁니다. 파월 의장이 여기에 대해 설명을 좀 내놓을 겁니다. 지금 보시면 이 밑에 나와 있는 숫자들이요. 제가 지금 스크립팅을 하는 숫자들이 6월 달에 나왔던 경제 전망 요약치였었는데, 이제 모두 다 4% 넘지 않았죠. 그런데 이번 9월에 좀 많이 올라갔습니다. 많이 올라갔고, 그리고 PC 인플레이션이 지금 어떻게 될까? 내년에는 좀 떨어질 것으로 보긴 했었습니다만, 역시 6월의 경제 전망보다도 좀 높아진 5.4% 지금 예상하고 있습니다. 그러니까 미국의 인플레이션이 생각보다 조금 더 길어질 수 있다는 것이 오늘 나왔던 이 경제 전망 요약에서의 생각해 볼 만한 데이터고요. 이런 것들이 지금 시장 심리에 좀 반영이 됐다라고 보실 수는 있습니다. 다만 이게 파월의 메시지에 따라 조금씩 출렁거릴 가능성 역시 남아 있거든요. 맞습니다. 그래서 지금 이제 여러분 왜 지금 동시통역이 안 나오냐 하는데, 이것과 관련해서 이제 파월이 직접 좀 어떤 연설을 하고 기자들의 질의응답을 곧 받을 예정입니다. 그런 부분들을 저희가 조금 있다가 조금 더 자세히 생중계를 해드릴 예정이고요. 그렇죠. 저희가 좀 방송 먼저 했다고 보시면 됩니다. 2시 네. 반, 그러니까 한국 시간으로는 오전 새벽 3시 반에 지금 열리고요. 페더럴 리저브 홈페이지 들어가셔도 아직은 파월 의장 등장 안 했습니다. 저희가 등장하면 가장 빠르게 연결을 해드릴 테니까 잠깐만 기다려 주시고, 이 점도표 같은 것들 얘기를 할 때 지금 어떤 부분들을 봐야 되나, 이런 것부터 정리를 할게요. 지금 간단하게 제가 정리를 드렸습니다만은, 오늘 봐야 될 것은 금리를 얼마나 올리나, 이것은 저희가 확인했죠. 15bp입니다. 그렇죠. 점도표 변화까지 우리가 확인을 했습니다. 그런데 지금 조금 더 나와야 될 거는 왜 이런 생각을 갖고 있는가, 파월이 어떤 메시지를 시장에 조금 더 던질까, 그리고 나서 11월 달에 다음 FOMC 11월에 있습니다. 11월에 있을 때 어떤 식의 금리 인상이 가능할 것으로 보느냐,
양적 긴축 속도에 대해서는 지금이 적절하다고 보느냐 이런 부분들에 대한 어세스먼트 평가가 오늘 기자회견이라든가 조금 뒤에 성명 연설에 있을 것이고요. 그런 부분들을 지금 아직 투자자들이 조금 보셔야 될 것 같습니다. 지금 당장은 3대 지수가 2시에 FOMC 기자회견 전에 FOMC 성명문 나오자마자 좀 투자 심리 많이 위축되는 모습을 보였습니다. 사실 3대 지수 같은 경우는요, 지난 4번의 FOMC 있을 때마다 출렁거렸습니다만 결국 크게 상승 마감하는 모습을 보이긴 했었습니다. 이번이 조금 달라질 수 있을지도 관전 포인트고, 이거는 그만큼 시장이 어느 정도 선반영이 됐었다고 생각했던 75bp 이후에 연준이 내놓았던 최종금리 경로가 생각보다 강할 수 있다라는 시장의 우려가 하나 조금 더 생겼다. 이렇게 보시면 될 것 같아요. 맞습니다. 그 나스닥의 낙폭이 더 큰 점은 그런 금리에 대한 우려가 나스닥이 조금 더 빠르게 반영을 하기 때문이겠죠. 그래서 지금 현재 그 모든 3대 지수가 빠지고 있는 가운데 이때 0.66, 0.52, 0.69% 이렇게 지금 하락을 하고 있습니다. 지금 사실 좀 여러분들 함께 해주고 계신데요. 이제 지금 숫자와 점도표, 우리가 이렇게 수치로 볼 수 있는 것들은 지금 확인이 되고 있습니다. 지금 이제 우리가 앞으로 주의 깊게 봐야 하는 것은 파월이 조금 이따 나와서 어떤 언급을 하는지, 또 어조가 어떤지, 그리고 이 인플레이션을 잡기 위해서 필요한 노동시장, 렌트 이런 부분들에 대한 언급을 어떤 방향으로 하는지에 따라서 시장이 다시 한번 또 출렁일 수 있을 것으로 예상이 됩니다. 아마 지금 매체들 주목하는 것은 75bp가 아니라 4.6%라는 최종금리 수정치일 겁니다. 지금 이것 때문에 아마 CNBC라든지 월스트리트 저널이라든지 브레이킹이 아마 그쪽으로 쏟아질 가능성이 있어 보이고, 실제로 CNBC 보니까 지금 이런 얘기들을 하네요. 인플레이션을 끝내기 전까지는 미국의 금리가 4.6%로 올라갈 것이라고 연준이 봤다. 지금 시장에서 주목하는 것은 단순하게 75bp가 아니라는 뜻 정도가 될 겁니다. 사실 그동안에는 연준 인사들 발언들 보면서 저희가 얼마나 지금 미국의 인플레이션 잡아야 되느냐, 이 심각하게 생각하고 있느냐, 이런 것들을 좀 평가를 해왔었잖아요. 그동안의 발언도 좀 정리를 해봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 네, 맞습니다. 사실은 지금 이제 우리가 좀 마음의 준비를 할 기회가 있었죠. 잭슨홀 미팅, 여러분 기억을 하시죠? 잭슨홀 미팅 때 파월 의장이 나와서 우리가 정말 이제 인플레이션을 이렇게 세게 잡아야 한다, 이런 의사를 여러 번 재확인했고, 굉장히 그때 가계와 기업에 고통이 될 수 있다, 이런 표현까지 하면서 그때 시장이 굉장히 많은 충격을 받았었습니다. 그래서 우리가 오늘 파월의 이야기가 있기 전에 파월 의장 그리고 주요 연은 총재들이 최근 한 달간 어떤 발언들을 했는지 조금 이제 요약을 해봤습니다. 일단은 지금 번역한 내용도 저희가 같이 띄워드릴 거고요. 첫 번째는 2% 목표에 대해서 굉장히 자신 있게 얘기를 했죠. 현재 FOMC의 최우선 관심사는 인플레이션을 2% 목표로 되돌리는 것이다 라고 얘기를 했죠. 그래서 물가 안정이 경제의 기반이고, 물가 안정이 되지 않으면 경제는 아무한테도 먹히지가 않는 것이다. 그래서 즉 이 인플레이션이 그만큼 중요한 이슈이고, 인플레이션이 부담이 커질수록 가장 힘든 거는 그걸 감당할 수가 없는 사람들에게 더 어렵다. 그러니까 쉽게 말해서 저소득층이나 이런 분들을 얘기하시겠죠. 그래서 이게 물가가 올라가는 게 정말 어렵다, 이런 얘기를 했습니다. 그래서 또 하나는 이런 것들을 인플레이션을 끌어내리기 위해서는 가계와 기업들에게 약간의 고통, 그때 some pain이라고 했죠. 이런 얘기가 나왔을 때 시장이 굉장히 놀랐었죠. 맞아요. 사실은 고통이란 표현까지 써가면서 인플레이션을 잡겠다는 의지를 재확인을 했던 거고요. 하지만 물가 안정을 우리가 다시 회복하지 못하면 그거는 지금 이 고통보다 훨씬 더 큰 고통을 수반하게 될 거다, 이렇게 또 얘기를 그렇죠. 했습니다. 지금 이 고통이 미국 시장, 채권 시장 어떻게 오느냐 봤는데, 5년물, 30년물 지금 금리차 역전 현상이 마이너스 28bp까지 떨어졌습니다. 이거는 2000년 이후에 가장 큰 금리 차이예요. 그러니까 시장에서 이거는 어느 정도 침체가 올 수 있겠는데 정도, 그러니까 침체를 감수하고서라도 연준이 지금 조금 강도 높은 인플레 잡기에 나서겠구나라는 게 재확인이 됐다고 보시면 될 것 같습니다. 맞습니다. 그리고 또 그 당시에 1970년대와 80년대에 대한 언급을 많이 했습니다. 그 당시에 굉장히 인플레이션도 높았고 경제가 어려웠는데, 그때 우리가 배운 교훈들이 있다라고 얘기를 했습니다.
70년대 동안 이제 인플레이션이 상승을 했고, 그런 것 때문에 이제 인플레이션이 잡히지 않으면 결국에는 지금 사람들의 경제가 제대로 돌아가지 않는다. 그래서 우리가 안정적이고 생산적인 경제로 돌아가기 위해서는 인플레이션에 대한 기대, 이런 부분들이 확실히 꺾여야 한다. 이런 이야기를 재확인을 했습니다. 또 한 가지는 수요를 조절해야지 이런 공급 부분이 당연히 바뀔 것이고, 우리는 그러니까 이제 FOMC가 그 일을 하는데 전념을 하고 있다. 이런 그렇죠. 부분들을 얘기를 했습니다. 아시는 분들은 아시겠지만 지금 제롬 파월 연준 의장은 아서번즈가 되고 싶어하지 않고 폴 볼커가 되고 싶어합니다. 인플레이션을 굉장히 높은 금리를 써서 잡았던 폴 볼커 의장의 전철이 미국 경제에 지금 필요하다, 이렇게 보고 있는 것이고요. 지금 채권 시장부터 지금 먼저 볼게요. 10년물 국채 수익률 3.6% 넘어섰습니다. 그리고 오늘 뭐 다른 이슈가 하나 더 있었었는데, 세계 채권 시장에 이제 환율을 좀 움직일 수 있는 요소가, 물론 지금의 오늘 FOMC도 역시나 환율 움직일 수 있는 요소인데, 유로화 지금 많이 떨어지고 있을 겁니다. 유로화가 지금 아마 0.98, 그러니까 원래는 유로 달러 페리티라고 해서 원래 1달러당 뭐 1.12유로 정도 했었던 것이 지금 이제 환율이 너무 많이 떨어져 가지고 유로가 0.98선까지 지금 내려온 것으로 보이거든요. 지금 이것은 조금 전에 아니죠. 이제 푸틴 러시아 대통령이 이용 가능한 모든 수단을 사용해서라도 지금 우크라이나 전세 뒤집겠다. 그리고 서방 세계도 너무 우리 공격하지 말아라. 우리는 핵보유국이다. 뭐 이런 얘기를 하면서 지금 유럽 시장 불안을 좀 자아낸 모습들이 오늘 채권 시장에 영향을 미치고 있고, 이거는 환율, 그리고 우리나라 환율에도 사실 좋은 일은 아닙니다. 왜냐하면 우리나라는 아무래도 미국이 올라간 것만큼 환율을 그대로 따라갈 수는 없지만, 지금 이제 금리 차가 역전이 됐으니까 어떻게든 금통위에서 결정을 해야 되는데 9월 당일 당장 지금 금통위가 없기 때문에 그렇죠. 한국 시장이 지금 따라갈 수는 없는 거거든요. 이 자체로도 지금 시장에서 조금 국내 투자자들이 불안해하는 시각들이 조금 있을 것으로 보여요. 예정됐지만 여러 가지 숫자들 때문에 지금 걱정이 좀 커져 있는 상황입니다. 나스닥 같은 경우는 1%대까지는 아니더라도 0.8% 정도 하락하는, 0.9% 정도 하락하는 흐름들이 나오고 있고요. 네, 정말 저 시장이 빠르게 움직이고 있습니다. 그리고 지금 또 제가 사실은 이제 윤재성 CIO님, 뉴욕생명 CIO님 혹시나 저희 방송에 함께 해주실 수 저희 있으면 좋아하시는 분이죠. 예, 저희도 좋아합니다. 코멘트를 저희가 요청을 드렸었는데, 사실 지금 거기가 한국 시간으로 새벽 3시가 넘었잖아요. 근데 네. 또 채팅창에서 지금 함께 해주시고 약속을 지키셨습니다. 아유, 그래서 감사합니다. 사실은 저희도 이제 해석을 하지만은 또 이렇게 여러분들이 궁금한 거 이야기하시면은 또 코멘트도 해주실 것 같네요. 정말 또 든든한 게스트가 함께 그렇습니다. 해주셔서 저희 또 좋고 감사합니다. 사실은 저희가 준비를 조금 했습니다. 월가에 계신 분들한테 어떤 것들 조금 봐야겠습니까? 만약에 오늘 시장이 움직인다면 제일 중요한 것은 파월이 생각보다도 도비시, 그러니까 비둘기파적일 것이냐, 혹은 생각보다 호키시, 매파적일 것이냐인데, 그런 부분들에 대해서 약간 저희가 힌트들을 좀 얻어오기도 했지 않았어요? 어떤 얘기들 나오면은, 만약에 파월이 어떤 얘기들 나오면 시장이 조금 더 안심하고 혹은 조금 더 걱정할지, 이런 부분들도 저희가 좀 준비를 하지 않았습니까? 맞습니다. 그래서 저희도 일단은 좀 여쭤봤어요. 물론 지금 여기 있는 분들 다 조금 이따 나올 파월의 발언들, 이 입에 굉장히 주목을 하고 있습니다. 그래서 관심 있게 보는 거는, 물론 이제 당연히 점도표이겠지만 점도표 이미 지금 나왔죠. 그리고 나서 이 지금 얘기를 할 때 렌트, 지금 사실은 이제 물가에 또 굉장히 중요한 부분을 차지하는 것이 렌트이기 때문에 렌트, 또 공급망 문제, 이런 부분들에 대해서 조금 괜찮아졌다라는 약간의 신호가 있을지, 또 어떤 이런 선행 지표들이 좀 꺾이는 부분들에 대해서 언급을 할지, 이런 부분들 굉장히 관심 포인트가 되고 있습니다. 만약에 파월이 최근에 나온 그런 어떤 지표들, 특히 고용시장, 렌트, 맞아요. 공급망 이런 쪽에 관련해서 우리가 생각했던 최악의 상황은 아닙니다라는 식의 뉘앙스를 풍길 경우 시장이 도비시하게, 그러니까 생각보다는 파월이 3개는 안 나왔네라고 해석할 수 있다고 풀이가 될 것 같습니다. 맞습니다. 그리고 지금 점도표 보면은 특이한 점이 있죠. 2022년과 2023년은 어느 정도 좀 모아져 있습니다. 여기 상대적인 비둘기 한 명 계시죠? 이게 점도표가 뭔지는 다 아실 거예요. 이 연준의 위원들이 앞으로 미국의 기준금리가 어느 정도 될 것으로 전망하는, 그래서 이 점이 하나씩 찍히는 겁니다. 한 사람 한 사람의 뭐 투표는 아니지만 뭐 투표라고 보시면 되는데, 2022년과 2023년까지는 어느 정도 이 형성이
점도표 상단까지도 지금 형성이 되어 있습니다. 5%는 넘지 않을 것으로 지금 해석하는 쪽들은 사실 많지 않은데 사실 연방 기금금리 선물시장 흐름들 보면요. 장기 선물시장 보면은 0. 한 8%, 0. 한 아주 소수 의견이긴 했었습니다만 5%대를 찍을 수 있다라는 의견들도 조금 있었었어요. 지금 이제 그 위험도는 어쩌면 조금 줄어든 것이 아닌가라고 생각을 해볼 수도 있겠지만 아직까지 시장의 해석이 여기까지 다다라지는 않았고요. 지금 보시면 2023년에 상당히 컨센서스가 어느 정도 모아진 것으로 보이죠. 4.5% 이상까지 미국의 기준금리가 갈 수도 있고 4.5에서 5.0% 사이에, 그러니까 뭐 실제로는 4.75%까지도 올라갈 수 있다는 가능성이 여기에 지금 나와 있지 않을까 하는데, 물론 이 가운데 12명의 보팅위원들, 실제로 기준금리를 얼마로 정할지 실제 투표권이 있는 위원들의 점도표가 따로 뭐 크게 표시가 되고 있지는 않기 때문에 이 부분 살펴봐야겠지만, 만약에 보팅 위원들이 전부 점도표 상단에 위치해 있다면 이거 걱정을 해볼 수 있을 만한, 지금 투자자들의 우려를 자극할 수 있을 만한 정도의 이야기가 나온 겁니다. 그리고 또 하나 생각해 봐야 될 것은 오늘 파월 의장 메시지가 두 가지로 나뉠 겁니다. 그러니까 형식상 두 가지로 나뉠 겁니다. 하나는 기존의 성명문과 관련해서 파월 의장만 발언하는 스테이지 1이 하나 있고요. 그리고 나서 질의응답 과정이 하는데, 스테이지 1도 중요합니다. 제가 봤을 때 앞으로 다가오는 FOMC 미팅에서 추가적인 금리 인상이 가능하다라고 얘기가 나올 것 같은데, 그 폭이 얼마라고는 안 하겠지만 아마 좀 세게 이야기를 부를 것 같아요. 지금과 같은 점도표 상황이라면 시장에 파월 발언이 나오고 한 번 더 충격이 있을 법합니다. 그리고 나서 이제 Q&A가 조금 변수가 될 수 있을 것 같긴 해요. 만약에 그때 파월 연준 의장이 어느 정도 뭐랄까요, 성실하게 답변을 하는 사람이다 보니까 실언성 발언이 보통 없긴 하지만 조금씩은 있긴 합니다. 그것 때문에 뭐 지난 6월에 많이 시장이 오른 것도 있었을 거고, 아마 본인 생각으로는 시장의 인플레이션을 잡기 위해 최선을 다하겠다는 메시지를 던질 것으로 보이지만, 기자들 질의응답 과정에 따라서 특히나 실업률 문제라든지, 그리고 언제까지 이 금리 경로를 유지할 것인지에 대한 얘기를 혹시나 하게 된다면 시장에서 또 한 번 신호를 받고 거기에 따라서 움직일 가능성이 충분히 있습니다. 맞습니다. 그리고 우리 지금 연준이 이 실업률을 어디까지, 어느 선까지 용인할지 이 부분도 굉장히 관심인데요. 사실 여러분 아시다시피 지금 너무나 타이트한 고용 상황 때문에 인플레이션이 쉽게 잡히지가 않고 있죠. 그래서 사실은 지금 이제 실업률이 아직은 3%대 뭐 후반에서 움직이고 있지만, 뭐 이 부분이 지금 5%가 가면은 쉽게 말해서 경기 침체라고 보시면 됩니다. 그런데 이런 5%가 될 때까지 연준이 이런 부분들을 용인을 하고 이제 물가 잡기에 총력을 기울일지, 이 고용 부분에 대한 언급도 굉장히 좀 관심이 쏠리고 있네요. 거기도 사실 미리 예방 주사를 하나 놓았다고 생각할 만한 발언이 있는데, 9월 달이었습니다. 크리스토퍼 월러 연준 이사의 발언이었는데 어떤 얘기를 했냐면, 아마 미국 중앙은행인 연준은 실업률이 5%가 되기까지는 인플레 잡기에 총력을 다할 것이야. 그러니까 5%가 조금 넘어가기 전에, 그러니까 지금 현재 3.7%, 3.8% 선의 실업률이 있는데 갑자기 4%에서 4.5% 뭐 이런 식으로 뛴다고 해도 연준은 지금의 기조를 변하지 않을 거야라는 얘기를 했다는 점도 함께 생각을 해보시면 좋을 것 같습니다. 네, 정말 이 점도표가 지금 뭐 윤시아님도 이 시장을 움직이는 모든 게 점도표다라고 얘기를 하셨는데 정말 예상보다는 답보다 중요합니다. 예. 터프하게 나왔습니다. 역시 지금 3대 지수는 지금 충격에서 벗어나지 못하고 있는 모습이네요. 네. 지금 2년물 채권 금리도 나왔는데요. 지금 이 금리 인상하고 나서 4.1%, 아까 전에 저희가 오전에 미나리 할 때 4%를 찍은 게 2007년 이후 처음이라고 했는데 네. 지금 이 단기간에 또 올랐습니다. 경기에 굉장히 그만큼 민감하기 때문이죠. 2년물이 4.1%를 기록했다는 소식입니다. 10년물 국채 수익률보다 2년물 국채 수익률이 보통 통화 정책에 조금 더 민감하고요. 사실 그 전에 이 2시 전에 제가 한 번 더 봤었는데 그때 2년물 수익률이 3.98% 선으로 잠깐 내려갔습니다. 그러다가 이번에 이 확인을 해놓고 나서 추가적인 불확실성들이 사라지자 이건 4% 넘어가는구나.
지금 연준이 4.4%를 불렀으면 그때까지 인플레이션이 지금 잡히기가 어렵다는 이야기가 될 것이고 이것이 지금 채권 시장에 반영이 되고 있다. 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 네, 사실 뭐 지금 여는 총재들의 발언 최근에 한 달간 보면은 매파적인 발언들만 계속 그렇죠. 시장에 이어졌었죠. 미리 예방 주사를 놨다는 점까지는 저희가 충분히 말씀을 드렸는데 시장이 이 정도까지는 몰랐다. 뭐 이 정도의 상황으로 보시면 되는데 그래도 말씀대로 연준 위원들이 여러 가지 시장의 메시지는 좋았어요. 맞아요. 그래서 처음에 그때 우리 충격을 줬던 잭슨홀 미팅 이후에 여러 가지 발언들이 있었습니다. 주요 발언들 잠시 소개를 해드리면은 캐시캐리 총재 같은 경우 이제 블룸버그하고 인터뷰를 할 때 그 당시 이제 주가가 굉장히 폭락을 했었죠. 그런데 이 잭슨홀 연설 이후 시장 반응을 보는 게 기쁘다라고 얘기를 했어요. 사실 뭐 투자자들 입장에서는 굉장히 속이 탈 내용인데 주식시장이 떨어지는데 기쁘다고 뭐 이렇게 생각할 수가 있겠지만 미국의 경제 정상화 측면에선 기쁘다 뭐 이렇게 받아들이시면 될 것 맞아요. 같아요. 물론 네. 이제 뭐 투자자들은 속이 쓰리지만은 이제 사람들이 연준이 지금 인플레이션을 2%대 목표를 맞추기 위해서 얼마나 진지하게 또 이렇게 헌신을 하고 있는지 드디어 좀 시장의 메시지를 읽기 시작한 것 같다라고 지금 이렇게 본 거죠. 그 사실은 이분도 원래는 좀 비둘기파로 예전에 분류가 됐었는데 최근에는 거의 매파로 변신해서 계속 이런 그렇죠. 강한 이야기들을 이어왔습니다. 지금 연준의 비둘기 찾기 굉장히 어렵습니다. 맞아요. 그래서 그때 70년대에 연준이 그때 긴축 통화 정책을 하다가 갑자기 좀 완화를 했던 적이 있었는데 그 부분에 대해서도 그거는 지금까지 있었던 연준의 한 일 중에 가장 큰 실수고 우리는 다시는 그런 실수를 반복하지 않을 거다. 이런 이야기도 했습니다. 그만큼 강하게 인플레이션 잡겠다는 거죠. 그리고 또 존 윌리엄스 미국 뉴욕 연은 총재 같은 경우 이제 월스트리트 저널에서 이런 이야기를 했습니다. 한동안은 제한적인 정책을 가질 필요가 있습니다. 긴축 같은 경우는 이렇게 짧은 기간 동안 잠깐 했다가 확 바꾸는 그런 게 아니다. 그러니까 기준금리가 앞으로 좀 떨어질 때까지는 상당한 시간이 걸릴 것이다. 이것 역시 좀 매파적인 발언이었죠. 그리고 지금 실업률 데이터들 전망 보면은 연준이 어느 수준에 오면은 이 기존의 인플레 잡기 정책을 바꿀 만하다 이렇게 보지 않는 것 같아요. 저희가 아까 5%가 어쩌면 마지노선이 될 수 있을 거라고 얘기를 했죠. 실업률 관련해서. 지금 잠깐 보시죠. 지금 보시는 게 2022년 그러니까 올해 연말까지 미국의 실업률이 어떻게 될까에 대한 연준의 전망입니다. 원래는 3.6에서 3.7이 가장 많았지만 쉽게 말한 겁니다. 그보다 조금 더 높아졌죠. 3.8에서 3.9선이 조금 높아졌습니다. 그런데 이제 이것이 미국이 고통을 감내한다는 것은 결국 물가를 잡기 위해서 이 통화 정책으로 물가 잡는 건 결국 고용 둔화를 어느 정도 감수한다는 얘기거든요. 기존에 내년도에 3.8에서 3.9로 봤던 미국의 실업률이 전망치가 지금 많이 올라갔죠. 가장 많이 형성이 되어 있는 부분이 이 부분 4%대로 높아지고 있습니다. 그리고 어느 분은 5%까지 그러니까 아까 저희가 말씀드렸던 미국에서 지금의 금리 정책 유지할 수 있을까라고 생각한 마지노선 이 5%선인데 어느 정도는 있습니다만 시간이 지나면 이거 다시 내려올 거라고 보는 것 같아요. 그래서 2024년까지도 미국이 계속해서 이 정책들을 유지할 수도 있지 않을까라는 생각을 해볼 만한 게 지금 미국 실업률 데이터거든요. 5%까지 안 올라갈 것으로 보고 2023년까지는 강력한 긴축 정책을 최종금리를 올린 다음에 그걸 유지하는 것도 긴축 정책의 일환입니다. 이거 계속해서 유지해 나갈 것이라고 보는 것이고 또 하나는 이 QT라고 하죠. 대차대조표 축소는 지난 5월에 얘기한 대로 가겠다라는 문구가 이번에 성명문에 나왔습니다. 물론 이제 실제로 MBS 재매입 잘 안 되고 있다는 얘기들도 시장에선 들려옵니다만 이거 조금 어려운 얘기라서 이 실제로 투자자 분들은 이제 무슨 얘기를 하는지 제가 아실 거예요. MBS 재매입 지금 잘 안 되고 있다는 소리가 들리고 있는데 어쨌든 미국의 양적 긴축 그러니까 QE에 반대되는 QT라고 합니다. 대차대조표 축소 정책을 기존에 발표했던 대로 그대로 진행을 해 나가겠다. 그렇게 되면은 9월에 950억 달러의 이 QT 계속해서 추진해 나가는 것까지 이야기가 될 거고 추가적인 이야기가 기자회견 때 한 번 더 나올 수 있을 때 그때도 출렁거릴 수 있는 포인트가 될 것 같습니다. 지금 네. 레포 금리 관련해서 지금 계속해서 수상한 이야기들이 좀 나오고 있는데 이건 너무 어려운 얘기니까 저희가 오늘은 파월 의장 발언과 메시지 이것들이 조금 더 시장을 움직일 수 있는 요소이기 때문에 거기에 집중해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 지금 제가 아까 말씀드렸던 대로 4월 달에 잠시만요. 4월 달이 아니죠. 지금 최근 4번의 FOMC 열리는 날마다
미국 주식시장은 그 다음 날은 출렁거렸더라도 상승 마감하는 형상이 있었다고 했잖아요. 지금 나스닥이요. 그러니까 오르고 있다기보다 낙폭을 조금씩 줄이고 있는 모습도 지금 관찰이 됩니다. 그래서 시장이 충격을 받았다가 아까 제가 말씀드렸던 부분, 그러니까 5%까지 넘지 않았다는 기준금리 상단, 그러니까 점도표 상단에서도 지금 어떻게 보면 조금 저희끼리 유튜브에서 하는 말이지만 행복 회로를 다시 한번 돌릴 수 있을 부분들도 지금 찾으려는 모습이 보이는 것 같은데. 맞습니다. 그리고 네. 저도 지금 이제 이렇게 실시간으로 또 여기 이제 월가 분들에게 좀 이렇게 문의를 드려봤는데요. 일단은 점도표는 굉장히 이제 매파적으로 허키시하게 나왔다는 데는 대부분 이제 동의를 하셨고요. 하지만 이게 다시 얘기하면 내년에는 25에서 50bp만 인상하겠다는 이야기가 될 수도 있기 때문에 그 부분은 좀 포지티브하게 볼 수 있다. 네. 라는 얘기를 했습니다. 이렇게 되면 내년에 인플레이션이 한 3%대로 네. 잡힌다는 그런 예상이기 때문에 발표 자체는 매파적이지만 약간의 희망 회로를 돌려볼 수 있는. 그러니까 또 네. 시장은 어떻게 보면은 이제 사람들도 그런 얘기도 했잖아요. 왜 100bp 그럼 한 번에 맞고 다 끝내면 안 되나요? 이런 얘기도 할 정도로 사실은 빨리 맞고 끝내자 이런 심리가 있었는데 충격이 너무 세지니까요. 그렇죠. 네. 근데 이제 지금의 이 발표 다소 매파적이긴 하지만 내년에 대해서 우리가 좀 희망을 가져볼 수 있다. 그래서 이제 이벤트가 소멸됐다는 부분에서 어느 정도는 긍정적인 부분도 있다. 이런 평가를 지금 주셔가지고 제가 또 전달드립니다. 현장에 나와 있는 장점이죠. 저희가 이제 방송만 하는 게 아니라 방송 끝나면 월가 빨빨빨 돌아다니면서 안 되는 영어도 좀 하고, 그리고 한국인 분들 중에 훌륭한 분들이 좀 많이 계십니다. 지금 뭐 댓글로 계시는 분 중에도 훌륭한 분이 한 분 계신 것 같고요. 그래서 그분들의 이야기들이 사실 월가의 목소리를 좀 반영하는 것들이 있기 때문에 그런 것들 지금 들어오는 대로 속보처럼 이 정특파원이 그 부분 열심히 하고 있으니까 또 전달을 자막이 됐든 아니면 저희 그 유튜브 댓글로 됐던 실시간으로 좀 전달을 드리겠습니다. 어쨌든 2시에 이 데이터들 나오자마자 크게 출렁였던 3대 지수가 2시보다는 낙폭을 좀 줄이고 있는 모습이 관측되고 있다. 하지만 점도표 워낙에 지금 좀 매파적이다까지는 기억을 해두시면 될 것 같습니다. 그 중에 이제 또 실시간으로 지금 만 분이 함께 해주고 계신데요. 아이고 세상에. 네, 이 늦은 시간까지 저희와 함께 해주셔서 감사합니다. 이제 한 1, 2분만 조금 더 기다리시면요. 네. 조금 있다가 파월 의장이 이제 무대에 나서게 됩니다. 워싱턴에 있고요. 여기서 보통 질문 많이 하는 기자가 저기 뉴욕 포스트에 제이미가 있었고, 그 다음에 스티브 리즈먼 같은 경우는 아마 이번에 CNBC 자체 데이터를 가지고 연준의 시각과, 이거 약간 자기 방송국 자랑일 수도 있는데 데이터가 괴리가 있을 경우에는 왜 그러느냐에 대한 질문들을 계속할 겁니다. 그 부분에서 한 번씩 이제 실언이 나오기도 했었던 걸로 저는 기억을 하고, 그리고 아마 최종금리 관련한 질문들이 좀 잇따를 것으로 보이는데 파월 의장 들어오고 있습니다. 네, 아이고 드디어 우리가 기다렸던 파월 의장이. 네. 네. 네, 지금 이제 여러분 많이 기다리시고 지금도 이제 여러 가지 의견들 들어오고 있습니다. 오늘 사실은 파월의 코멘트가 남아 있습니다만 파월의 코멘트보다 경제 전망과 다 플랫, 그러니까 점도표에 조금 더 관심들이 많이 가는 것 같다. 이런 이야기들 지금 또 월가에서 이야기 전달해 주시고 계시고요. 예, 지금 이제 코멘트가 시작될 겁니다. 9대프 토론 정도로 시작할 겁니다. Good afternoon. My colleagues and I are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We have both the tools we need and the resolve that it will take to restore price stability on behalf of American families and businesses. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve and serves as the bedrock of our economy. Without price stability, the economy does not work for anyone. In particular, without price stability, we will not achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC raised its policy interest rate by 0.75 percentage point, and we anticipate that ongoing increases will be appropriate. We are moving our policy stance purposefully to a level that will be sufficiently restrictive to return inflation to 2%. In addition, we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. I will have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed from the historically high growth rates of 2021, which reflected the reopening of the economy following the pandemic recession. Recent indicators point to modest growth of spending and production.
Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, in large part reflecting higher mortgage rates. Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment, while weaker economic growth abroad is restraining exports. As shown in our summary of economic projections, since June, FOMC participants have marked down their projections for economic activity, with the median projection for real GDP growth standing at just 0.2% this year and 1.2% next year, well below the median estimate of the longer-run normal growth rate. Despite the slowdown in growth, the labor market has remained extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies near historical highs, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 378,000 jobs per month over the last 3 months. The labor market continues to be out of balance, with demand for workers substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate showed a welcome uptick in August, but has little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing the upward pressure on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.4% at the end of next year, a half percentage point higher than in the June projections. Over the next 3 years, the median unemployment rate runs above the median estimate of its longer-run normal level. Inflation remains well above our 2% longer-run goal. Over the 12 months ending in July, total PCE prices rose 6.3%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 4.6%. In August, the 12-month change in the consumer price index was 8.3%, and the change in the core CPI was 6.3%. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Although gasoline prices have turned down in recent months, they remain well above year-earlier levels, in part reflecting Russia's war against Ukraine, which has boosted prices for energy and food and has created additional upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.4% this year and falls to 2.8% next year, 2.3% in 2024, and 2% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term deflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by 0.75 of a percentage point, bringing the target range to 3 to 3.25%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet, which plays an important role in firming the stance of monetary policy. Over coming months, we will be looking for compelling evidence that inflation is moving down, consistent with inflation returning to 2%. We anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate. The pace of those increases will continue to depend on the incoming data and the evolving outlook for the economy. With today's action, we have raised interest rates by 3 percentage points this year. At some point, as the stance of monetary policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of increases while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. We will continue to make our decisions meeting by meeting
and communicate our thinking as clearly as possible. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. The historical record cautions strongly against prematurely loosening policy. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 4.4% at the end of this year, 1 percentage point higher than projected in June. The median projection rises to 4.6% at the end of next year and declines to 2.9% by the end of 2025, still above the median estimate of its longer-run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. We are taking forceful and rapid steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. Our overarching focus is using our tools to bring inflation back down to our 2% goal and to keep longer-term inflation expectations well anchored. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth, and there will very likely be some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. We will keep at it until we're confident the job is done. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you, and I look forward to your questions. Hi, Chair Powell. Thank you for taking our questions. Gina Smilik from the New York Times. I wonder if you could give us a little detail around how you'll know when to slow down these rate increases and how you'll eventually know when to stop. So I will answer your question directly, but I want to start here today by saying that my main message has not changed at all since Jackson Hole. The FOMC is strongly resolved to bring inflation down to 2%, and we will keep at it until the job is done. So the way we're thinking about this is the overarching focus of the committee is getting inflation back down to 2%. To accomplish that, we think we'll need to do two things in particular: to achieve a period of growth below trend and also some softening in labor market conditions to foster a better balance between demand and supply in the labor market. So on the first, committee's forecasts and those of most outside forecasters do show growth running below its longer run potential this year and next year. On the second, though, so far there's only modest evidence that the labor market is cooling off. Job openings are down a bit. As you know, quits are off their all-time highs. There's some signs that some wage measures may be flattening out but not moving up. Payroll gains have moderated, but not much. And in light of the high inflation we're seeing, we think we'll need to, and in light of what I just said, we think that we'll need to bring our funds rate to a restrictive level and to keep it there for some time. So what will we be looking at, I guess, is your question. So we'll be looking at a few things. First, we'll want to see growth continuing to run below trend. We'll want to see movements in the labor market showing a return to a better balance between supply and demand. And ultimately, we'll want to see clear evidence that inflation is moving back down to 2%. So that's what we'll be looking for. In terms of reducing rates, I think we'd want to be very confident that inflation is moving back down to 2% before we would consider that. Steve. Thank you, Mr. Chairman. Steve Leisman, CNBC. Can you talk about how you factor in the variable lags on inflation and the extent to which the outlook for rates should be seen as linear in the sense that you keep raising rates, or can you envision a time when there's a pause to kind of look at what has been wrought in the economy from the rate increases? Thank you. Sure. So, of course, monetary policy does famously work with long and variable lags. The way I think of it is our policy decisions affect financial conditions immediately. In fact, financial conditions have usually been affected well before we actually announce our decisions. Then changes in financial conditions begin to affect
economic activity fairly quickly, within a few months. But it's likely to take some time to see the full effects of changing financial conditions on inflation. So we are very much mindful for that. And that's why I noted in my opening remarks that at some point, as the stance of policy tightens further, it will become appropriate to slow the pace of rate hikes while we assess how our cumulative policy adjustments are affecting the economy and inflation. So that's how we think about that. Your second question, sorry, was? Is there a point in time you could see pausing? Is it linear that you keep raising rates, or is there? Oh, I'm sorry. I should know better than to not talk with my microphone. I should know better than to answer your second question. Oh, there you go. Is it linear? Do you keep raising rates, or is there a pause that you could envision where you kind of figure out what has happened to the economy and give time to catch up in the real economy, the rate increase time to catch up in the real economy? Thank you. So I think it's very hard to say with precise certainty the way this is going to unfold. As I mentioned, what we think we need to do and should do is to move our policy rate to a restrictive level that's restrictive enough to bring inflation down to 2%, where we have confidence of that. And what you see in the SEP numbers is people's views as of today, as of this meeting, as to the kind of levels that will be appropriate. Now, those will evolve over time, and I think we'll just have to see how that goes. There is a possibility certainly that we would go to a certain level that we're confident in and stay there for a time. But we're not at that level. Clearly today we've just moved, I think, probably into the very lowest level of what might be restrictive, and certainly in my view and in the view of the committee, there's a ways to go. Rachel. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from The Washington Post. Thank you for taking our questions. The projections show the unemployment rate rising to 4.4% next year, and historically, that kind of rise in the unemployment rate would typically bring a recession with it. Should we interpret that to mean no soft landing? And is that kind of rise necessary to get inflation down? Right. So you're right. In the SEP, there's what I would characterize as a relatively modest increase in the unemployment rate from a historical perspective, given the expected decline in inflation. Now, why is that? So really, that is what we generally expect, because we see the current situation as outside of historical experience in a number of ways, and I'll mention a couple of those. First, and you know these, but first, job openings are incredibly high relative to the number of people looking for work. It's plausible, I'll say, that job openings could come down significantly, and they need to, without as much of an increase in unemployment as has happened in earlier historical episodes. So that's one thing. In addition, in this cycle, longer run inflation expectations have generally been fairly well anchored. And as I've said, there's no basis for complacency there. But to the extent that continues to be the case, that should make it easier to restore price stability. And I guess the third thing I would point to that's different this time is that part of this inflation is caused by this series of supply shocks that we've had, beginning with the pandemic and really with the reopening of the economy, and more recently amplified and added to by Russia's invasion of Ukraine, have all contributed to the sharp increase in inflation. So these are the kinds of events that are not really seen in prior business cycles. And in principle, if those things start to get better, and we do see some evidence of the beginnings of that, it's not much more than that, but it's good to see that. For example, commodity prices look like they may have peaked for now. Supply chain disruptions are beginning to resolve. Those developments, if sustained, could help ease the pressures on inflation. So let me just say, how much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, or rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down, whether expectations remain anchored, and whether, also do we get more labor supply, which would help as well. In addition, the chances of a soft landing are likely to diminish to the extent that policy needs to be more restrictive or restrictive for longer.
nonetheless, we're committed to getting inflation back down to 2% because we think that a failure to restore price stability would mean far greater pain later on. Just to follow up on one small thing, are vacancies still at the top of your list in terms of understanding the labor market and how much room there is there? Yes, vacancies are still almost 2-to-1 ratio to unemployed people. That and quits are really very good ways to look at how tight the labor market is and how different it is from other cycles where generally the unemployment rate itself is the single best indicator. We think those things have for quite a time now really added value in terms of understanding where the labor market is. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. You said not too long ago in describing the policy destination, there's still a way to go. But I imagine you have to have some idea about how you're thinking about your destination, whether it's a stopping point or a pausing point. And so I was wondering if you could discuss how you are thinking about, as the data come in, where that destination is, how it's moving up if inflation doesn't perform as you expect. Do you want to have a policy rate that's above the underlying inflation rate, for example? And do you have an estimate for where you think the underlying inflation rate might be in the economy right now? Well, so again, we believe that we need to raise our policy stance overall to a level that is restrictive. And by that I mean is meaningfully putting meaningful downward pressure on inflation. That's what we need to see in the stance of policy. We also know that there are long and variable lags, particularly as they relate to inflation. So it's a challenging assessment. So what do you look at? You look at broader financial conditions, as you know. You look at where rates are, real and nominal in some cases. You look at credit spreads. You look at financial conditions indexes. We also, I would think, and you see this this is something we talked about today in the meeting and talk about in all of our meetings, and you see this, I think, in the committee forecast. You want to be at a place where real rates are positive across the entire yield curve. And I think that would be the case if you look at the numbers that we're writing down and think about, you measure those against some sort of forward-looking assessment of inflation expectations. I think you would see at that time, you'd see positive real rates across the yield curve, and that is also an important consideration. Howard. Hi, Howard Schneider with Reuters. Thanks for the opportunity. I just want to be clear on the steps. You say it's meeting by meeting, but it sure looks like we're going 75, 50, 25. Is 75 next month the baseline? So we make one decision per meeting, and the meeting decision we made today was to raise the federal funds rate by 75. You're right that the median for the year end suggests another 125 basis points in rate increases. But there's another fairly large group that saw 100 basis points addition to where we are today. So that would be 25 basis points less. So, we're going to make that decision at the meeting. We didn't make that decision today. We didn't vote on that. I would say that, we're committed to getting to a restrictive level of for the federal funds rate and getting there pretty quickly. And that's what we're thinking about. So just as a follow-up to that, I'm wondering about the sort of risk management considerations here. Given there's some discussion now of overdoing it, what's the incentive to continue front-loading right now? Is it lack of progress on inflation seen in the CPI reports, or is it a motivation to get as much done while the job market is still as strong as it is? So what we've seen is inflation our expectation has been that we would begin to see inflation come down, largely because of supply-side healing. By now, we would have thought that we would have seen some of that. We haven't. We have seen some supply-side healing, but inflation has not really come down. If you look at core PCE inflation, which is a good measure of where inflation is running now, if you look at it on a 3, 6, and 12-month trailing annualized basis, you'll see that inflation is at 4.8%, 4.5%, and 4.8%.
So that's a pretty good summary of where we are with inflation, and that's not where we expected or wanted to be. So what that tells us is that we need to continue, and we can keep doing these, and we did today do another large increase as we approach the level that we think we need to get to. And we're still discovering what that level is, but people are writing that down in their SEP where they think policy needs to be. So that's how we're thinking about it. Let's go to Colby. Thank you. Colby Smith with the Financial Times. Chair Powell, how should we interpret the fact that core inflation is still not forecast in the SEP to be back to target in 2025, and yet the dot plot projects cuts as early as 2024? And does that mean there's a level of inflation above the 2% target that the Fed is willing to tolerate? So I guess core is at 2.1 in 2025, and in the median, and headline is at 2.0. So that's pretty close. I mean, we write down our forecasts and we figure out what the median is and we publish it. So it's not. I mean, I would say that if the economy followed this path, this would be a pretty good outcome. But you're right; it is a tenth higher than 2%. Okay, just as a quick follow-up, I mean, if the concern is that underlying inflation is becoming more entrenched perhaps each month, then why forego the more aggressive 100 basis point increase today? And does that risk having to do more later on? Yeah, so we, as we said, at the last press conference and in between that one and this one, we said that we would make our decision based on the overall data coming in. So if you remember, we got a surprisingly low reading in July, and then a surprisingly high reading for August. So I think you never want to overreact too much to any one data point. So if you look at them together, and as I just mentioned, if you really look at this year's inflation, 3, 6, and 12-month trailing, you see inflation is running too high. It's running 4.5% or above. You don't need to know much more than that. If that's the one thing you know that this committee is committed to getting to a meaningfully restrictive stance of policy and staying there until we feel confident that inflation is coming down. So that's how we think about it. Victoria. Hi, Victoria Guida with Politico. I wanted to ask about the balance sheet. You all have left open the possibility that you might sell mortgage-backed securities, but we've seen significant slowing in the housing market. Mortgage rates have gone up significantly, and I'm just wondering whether conditions there might affect your plans for how quickly you have the runoff on the MBS side. So what we said, as you know, was that we would consider that once balance sheet runoff is well underway. I would say it's not something we're considering right now, and not something I expect to be considering in the near term. It's just it's something I think we will turn to, but the time for turning to it has not come and is not close. Well, and will conditions in the housing market affect that decision? I think a number of things might affect that decision, but the main thing is we're not considering that decision, and I don't expect that we will anytime soon. Thank you. Neil. Thanks. Neil Irwin with Axios. A number of commentators have come to the view, and including over at the World Bank, that simultaneous global tightening around the world creates a risk of a global recession that's worse than is necessary to bring inflation down. How do you see that risk? How do you think of coordination with your fellow central bankers? And is there much risk of overdoing it on a global level? So we actually, my colleagues and I, a number of my FOMC colleagues and I, just got back from one of our frequent trips to Basel, Switzerland, to meet with other senior central bank officials from around the world. We are in pretty regular contact, and we exchange. Of course, we all serve a domestic mandate, domestic objectives, in our case, the dual mandate, maximum employment and price stability. But we regularly discuss what we're seeing in terms of our own economy and international spillovers. And it's a very ongoing, constant kind of a process. So we are very aware of what's going on in other economies around the world and what that means for us and vice versa. The forecast that we put together, that our staff puts together and that we put together on our own, always try to take all of that into account. I mean, I can't say that we do it perfectly, but it's not as if we don't think about
the policy decisions, monetary policy and otherwise, the economic developments that are taking place in major economies that can have an effect on the U.S. economy, that is very much baked into our own forecast and our own understanding of the U.S. economy as best we can. It won't be perfect. So, I don't see it's hard to talk about collaboration in a world where people have very different levels of interest rates. If you remember, there were coordinated cuts and raises and things like that at various times, but really we're in very different situations. But I will tell you that our contact is more or less ongoing, and it's not coordination, but there's a lot of information sharing, and we all, I think, are informed by what other important economies that are important to the United States are doing. Craig Torres from Bloomberg. Chair Powell, you talked about some ways the higher interest rates are affecting the economy, but we've also seen a resilient labor market with durable consumption, strong corporate profits. And I'm wondering what your story is on the resilience of the economy. After all, you and your colleagues said, well, we started tightening in March when we were talking about interest rates in the future, and indeed, Treasury rates moved up, so we should have had a lot of tightening taking effect. Why is the economy, in your view, so resilient, and does it mean that we might need a possibly higher terminal rate? You're right, of course. The labor market in particular has been very strong, but there are the sectors of the economy that are most interest rate sensitive are certainly showing the effects of our tightening. And of course, the obvious example is housing, where you see declining activity and of all different kinds, and housing price increases moving down. So we're having an effect on interest-sensitive spending. I think through exchange rates, we're having an effect on exports and imports. I think so. All of that's happening. But you're right. And we've said this. This is a strong, robust economy. People have savings on their balance sheet from the period when they couldn't spend and where they were getting government transfers. There's still very significant savings out there, although not as much at the lower end of the income spectrum, but still some savings out there to support growth. The states are very flush with cash, so there's good reason to think that this will continue to be a reasonably strong economy. Now, the data sort of are showing that growth is going to be below trend this year. We think of trend as being about 1.8% or in that range. We're forecasting growth well below that, and most forecasters are. But you're right. There's certainly a possibility that growth can be stronger than that, and that's a good thing because that means the economy will be more resistant to a significant downturn. But of course, we are focused on the thing I started with, which is getting inflation back down to 2%. We can't fail to do that. If we were to fail to do that, that would be the thing that would be most painful for the people that we serve. So for now, that has to be our overarching focus. And you see that, I think, in the SEP, in the levels of rates that we'll be moving to reasonably quickly, assuming things turn out roughly in line with the SEP. So that's how we think about it. Mike, thank you. Thank you, Mr. Chairman. In a world of euphemisms that we live in here with below-trend growth and a modest increase in unemployment, I'm wondering if I could ask you a couple of direct questions for the American people. Do the odds now favor, given where you are and where you're going with interest rates, favor a recession? 4.4% unemployment is about 1.3 million jobs. Is that acceptable job loss? And then given that the data you look at is backward-looking and the lags in your policy are forward-looking and you don't know what they are, how will you know, or will you know, if you've gone too far? So I don't know what the odds are. I think that there's a very high likelihood that we'll have a period of what I've mentioned is below trend growth, by which I mean much lower growth, and we're seeing that now. So the median forecast, I think, this year for among my colleagues and me
was 0.2% growth. So that's very slow growth, and then below trend next year. I think the median was 1.2, also well below. So that's a slower, that's a very slow level of growth, and it could give rise to increases in unemployment. But I think that is something that we think we need to have, and we think we need to have softer labor market conditions as well. We're never going to say that there are too many people working, but the real point is this. Inflation, what we hear from people when we meet with them is that they really are suffering from inflation. And if we want to set ourselves up, really light the way to another period of a very strong labor market, we have got to get inflation behind us. I wish there were a painless way to do that. There isn't. So what we need to do is get rates up to the point where we're putting meaningful downward pressure on inflation. And that's what we're doing. And we certainly don't hope. We certainly haven't given up the idea that we can have a relatively modest increase in unemployment. Nonetheless, we need to complete this task. But how will you know, or will you know, if you've gone too far? It's hard to hypothetically deal with that question. I mean, our really tight focus now continues to be ongoing rate increases to get the policy rate up where it needs to be. And as I said, you can look at this SEP as today's estimate of where we think those rates would be. Of course, they will evolve over time. Chris Rugaber. Thanks. Chris Rugaber, Associated Press. I wanted to follow up with what you just mentioned about the labor market. You've said several times that to have the labor market we want, we need price stability, and you've suggested maybe there isn't a trade-off in the long run. But in the short run, there is a lot of concern, as people have been expressing here, about higher unemployment as a result of these rate hikes, or as a result of the rate hikes. So can you explain, though, what about high inflation now threatens the job market? I mean, you seem to suggest that inflation, high inflation will eventually lead to a weaker job market. So can you spell that out a little more for the general public and how that would work? So for starters, people are seeing their wage increases, their wage increases eaten up by inflation. So if your family is one where you spend most of your paycheck, every paycheck cycle, on gas, food, transportation, clothing, basics of life, and prices go up the way they've been going up, you're in trouble right away. You don't have a cushion, and this is very painful for people at the lower end of the income and wealth spectrum. So that's what we're hearing from people is, it very much that inflation is really hurting. So how do we get rid of inflation? And as I mentioned, it would be nice if there were, a way to just wish it away, but there isn't. We have to get supply and demand back into alignment, and the way we do that is by slowing the economy. Hopefully, we do that by slowing the economy, and we see some softening in labor market conditions, and we see a big contribution from supply side, improvements and things like that. But none of that is guaranteed. In any case, our job is to deliver price stability, and I think you can think of price stability as an asset that just delivers large benefits to society over a long period of time. We really saw that for a long time. The United States had 2% inflation, didn't move around much, and that was enormously beneficial to the public that we serve. And we have to get back to that and keep it for another long period of time. To pull back from the task of doing that is you're just postponing. The record shows that if you postpone that, the delay is only likely to lead to more pain. So, I think we're moving to do what we need to do and do our jobs, and that's what you see us doing. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence for Fox Business. So you had said that Americans and businesses need to feel some economic pain as we go forward. How long from here should Americans be prepared for that economic pain? How long? I mean, it really depends on how long it takes for wages and more than that, prices to come down, for inflation to come down. And what you see in our projections today is that inflation moves down significantly over the course of next year, and then more the next year after that. And I think once you're on that path,
that's a good thing. And things will start to feel better to people. They'll feel lower inflation. They'll feel that the economy's improving. And also, if our projections are close to right, you will see that, that the costs in unemployment they're meaningful, and they're certainly very meaningful to the people who lose their jobs. And we talk about that in our meetings quite a lot. But at the same time, we'd be setting the economy up for another long period. This era has been noted for very long expansions. We've had 3 of the 4 longest in measured history since we got inflation under control. And that's not an accident. So when inflation is low and stable, you can have these 9, 10, 11, 10-year, expansions, and you can see what we saw in 2018, 19, and 20, which was very low unemployment, the biggest wage gains going to people at the low end of the spectrum, the smallest racial gaps that we've seen since we started keeping track of that. So we want to get back to that, but to get there, we're going to have to get supply and demand back in alignment, and that's going to take tight monetary policy for a period of time. As a follow-up, what is that economic pain in your mind? Is it job losses? Is it higher interest rates on credit cards? What is that economic pain? So it's all of those things. Higher interest rates, slower growth, and a softening labor market are all painful for the public that we serve. But they're not as painful as failing to restore price stability and then having to come back and do it, down the road again, and doing it at a time when actually now people have really come to expect, high inflation. If the concept of high inflation becomes entrenched in people's economic thinking about their decisions, then sort of getting back to price stability, the cost of getting back to price stability just rises, and so we want to avoid that. We want to act aggressively now and get this job done and keep at it until it's done. Nicole from CNN. Thank you, Chairman Powell. Nicole Goodkind, CNN Business. Existing home sales have fallen for 7 months straight. Mortgage rates are at their highest level since 2008. Yet mortgage demand increased this week, and housing prices are still elevated. Now, at the end of your June press conference, you mentioned plans to reset the housing market. I was wondering if you could elaborate on what you mean when you say reset and what you think it will take to actually get there. So when I say reset, I'm not looking at a particular specific, set of data or anything. What I'm really saying is that we've had a time of a red hot housing market all over the country where, famously houses were selling to the first buyer at 10% above the ask before even seeing the house, that kind of thing. So there was a big imbalance between supply and demand. Housing prices were going up at an unsustainably fast level. So the deceleration in housing prices that we're seeing should help bring sort of prices more closely in line with rents and other housing market fundamentals. And that's a good thing. For the longer term, what we need is supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level, at a reasonable pace, and that people can afford houses again. And I think we probably in the housing market have to go through a correction to get back to that place. There are also longer run issues though with the housing market, as you know, where it's difficult to find lots now close enough to cities and things like that. So builders are having a hard time getting zoning and lots and workers and materials and things like that. But from a sort of business cycle standpoint, this difficult correction should put the housing market back into better balance. Shelter made up such a large part of this hot CPI report that we saw. Do you think that there is a lag and that we will see that come down in the coming months, or do you think that there's still this imbalance that needs to be addressed? I think that shelter inflation is going to remain high for some time. We're looking for it to come down, but it's not exactly clear when that will happen. So it may take some time. So I think hope for the best, plan for the worst. So I think on shelter inflation, you've just got to assume that it's going to remain pretty high for a while. Okay, we'll go to Jean for the last question. Hi, Jean Young with Market News. You've talked about the need to get real rates into positive territory, and you said earlier that policy is just moving into that territory now. So I'm curious, how restrictive is
rates at 4.6% expected, is that expected to be next year? How restrictive? Sure. So I think if you look, when we get to, let's assume we do get to that level, which I think is likely, what you're going to do is you're going to adjust that for some forward-looking measure of inflation, and that could be, you pick your measure. It could be, there are all kinds of different things you can pick, and you get. But what you'll get is a positive number. In all cases, you will get forward inflation expectations in the short term, I think, that are going to be, assuming that we're doing our jobs appropriately, that will be significant. So you'll have a positive federal funds rate at that point, which could be 1% or so. But I mean, I don't know exactly what it would be, but it would be significantly positive when we get to that level. And let me say, we've written down what we think is a plausible path for the federal funds rate. The path that we actually execute will be enough. It will be enough to restore price stability. So this is something that, as you can see, they've moved up, and we're going to continue to watch incoming data and the evolving outlook, and ask ourselves whether our policy is in the right place as we go. Thank you very much. 더 보면서 이 자막 간단하게 마무리하고 들어갑시다. 네. 지금 제롬 파월 연준 의장의 기자회견까지 다 끝났습니다. 일단은 오늘 통역에 고생해준 김은선 아나운서한테 박수 한번 치죠. 이 정도로 잘할 줄 몰랐는데. 와, 정말 사실은 이제 어려운 작업입니다. 야. 사실은 우리가 이렇게 지켜보는 것만 해도 굉장히 어려운 시간인데 이거를 실시간으로 듣고 또 지금 자막을 위해서 김은솔 아나운서 너무나 많은 고생해 유튜브로 주셨습니다. 선플 남겨주시면 김은솔 아나운서한테도 힘이 될 것 같아요. 정말 수고 많았습니다. 그리고 오늘 보면은 큰 틀에서는요, 이 몇 가지 면에서 좀 흔들리긴 했었는데, 큰 틀에서는 제롬 파월 의장이 실언했다고 볼 만한 건 별로 없었어요. 그렇지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 기존에 오늘 내놨던 점도표 경제 전망에서 크게 벗어나지 않는 수준의 얘기를 했는데 좀 걸리는 게 있긴 있었어요. 그러니까 소프트 랜딩에 대한, 그러니까 경제 연착륙 가능성에 대해서 한 발 좀 뒤로 물러난 듯한 인상을 받지 않았습니까? 맞습니다. 그러니까 소프트 랜딩이 챌린징하다. 그러니까 좀 도전적인 환경에 있고 그런 것들은 예전에 그 톤보다는 조금 더 한 발 물러나지 않았나 이런 느낌을 좀 받았고, 주택 시장 같은 경우에 있어서도 조금 사람들한테 이제 침체 공보를 자극할 만한 얘기를 했지만 사실 이게 없던 얘기들은 아닙니다. 맞아요. 그러니까 시장은 오늘 나왔던 얘기는 사실 원론적인 발언이고 그동안의 경제 전망에서 있었던 내용인데 해석하는 시간을 적어도 하루 이틀 정도는 좀 가질 것 같아요. 오늘 앞서서 말씀드렸습니다만 FOMC 당일날은 최근에 오늘까지 포함하면 5번이죠. 적어도 지난 7월까지 FOMC 장중 당일은 모두 상승 마감을 했었습니다. 3대 지수는요. 그리고 2시에 성명문 나오자마자 크게 떨어졌던 3대 지수 모두는 아니죠. 지금 나스닥과 S&P 같은 경우는 양전하는 흐름 보였지만 기자회견 진행 중에 조금 많이 출렁거리는 모습들도 보여줬고요. 네, 나스닥 같은 경우는 아까 전에 한 1.6%까지 네. 상승을 했었는데 지금은 이제 상승폭 일부를 반납을 했고요. 지금 굉장히 첨예하게 움직이고 있습니다. 그 사이에 다우지수도 다시 또 양전을 했네요. 그 사실 이제 저희도 지금 이거를 실시간으로 지켜보면서 이 월가에 계시는 분들, 여러분들에게도 말씀을 드렸지만 일단은 큰 틀에서는 물론 이제 잭슨홀 미팅 때의 강력한 의지를 재확인했지만 본인이 그렇게 얘기를 했습니다. 그렇죠. 바뀐 게 없다고 얘기를 했습니다. 계속 허키시하게 이제 의도적으로 가겠다는 그런 모습들을 보여준 부분은 어떻게 보면은 부정적이지만 또 어떻게 보면은 잭슨홀 미팅에서 더 심하게 나간 건 없었다. 이런 부분들에 대해서 시장이 조금은 안도하는, 어떻게 보면 좀 뉴트럴한 모습이었다라고 판단을 해서 이제 그 사이에 급격하게 이제 주가가 다시 반등하는 모습이었습니다. 지금 경제는 그래도 여전히 로버스트, 그러니까 견조하다라고 이야기를 하고 있지만 그렇게 보려면 지금 이 경제 전망에 나온 실업률이라든가 이 수치들이 정말 충분한가에 대한 리어세싱이, 그러니까 재평가가 있을 수도 있어 보입니다. 그러니까 지금 당장 올랐던 3대 지수가 내일까지 유지될까? 그동안의 경험칙상으로 봤을 때는 변동성이 좀 있을 수 있습니다. 하루 이틀 정도는 롤러코스터 장세가 있을 수 있고
대세가 지금 주식시장 상승으로 간다라고 보기에는 오늘 파월 의장의 발언 원론적이었다는 것 정도는 기억을 하시면 될 것 같습니다. 맞습니다. 그 댓글들 보는데 폴 볼커 언급 안 한 거는 호재다 뭐 이렇게 말씀하시는데 폴 볼커 기억하실지 모르겠습니다만 70년대 있었던 미국의 인플레이션을 금리로 잡았던 인물이었습니다. 그러니까 미국에서 폴 볼커 얘기 나오면 금리에 대해서 걱정을 되게 많이, 금리 인상에 대한 걱정을 많이 하긴 하는데, 그런데 사실 오늘 점도표에서 나온 이 4.4 그러니까 4.25에서 4.50 사이를 보고 있는 이 숫자가 아주 낮은 숫자는 아니에요, 지금. 그렇죠. 근데 이제 이 시장에서 긍정적으로 받아들이는 부분들은 지금 어느 정도 불확실성이 좀 거쳤다라고 보고 있는 것 같습니다. 일단은 뭐 임금 상승이 모더레이트하다는 평가를 했는데 이런 부분들은 조금 긍정적으로 볼 수 있는 부분이고, 또 한 가지는 지금 렌트에 관련해서 한 기자가 질문을 했는데 이 부분에 대해서 당분간 꽤 높게 유지될 것이다 이런 이야기를 했습니다. 그러니까 이거는 몇 달간 인플레이션 수치가 계속 높게 나올 수 있다는 부분에 대한 암시가 될 수 있다. 그래서 뭐 이런 부분을 통해서 조금 이제 이 연준이 어떻게 보고 있는지 뷰를 좀 더 확실하게 되는 부분이 있었던 것 같고요. 지금 이제 우리가 이 지금 예상 시나리오로 간다면 11월에 75bp 그리고 12월에 50bp 이렇게 차례로 올릴 확률이 높아집니다. 그럼 이제 우리가 사실은 100bp까지 거론을 해왔었는데 그런 정도의 충격, 그런 정도의 불확실성은 어느 정도 조금 이번 발언들을 통해서 거쳐 나갔다라고도 보실 수 있을 것 같습니다. 그렇습니다. 연속 이제 75bp 인상을 한 다음에 연말에 연준의 전망대로 기준금리가 맞춰진다면 지금 125bp가 남았습니다. 그리고 FOMC는 2번이 남았죠. 그러면 시장에서 예상하는 거는 아마 75bp 한 번 더 올리고 50bp 정도 올리지 않을까 정도의 생각을 해볼 수가 있을 겁니다. 지금 선물 시장도 비슷하게 움직이는 모습인데 그나마 하나 볼 수 있는 것은 지금 제가 가리키고 있는 이게 원래대로라면은 지금 11월에 이게 100bp 올라가면 여기까지 형성이 되는 건데요. 이게 원래 어제까지만 해도 11월에 한 10% 정도의 확률이 좀 있었다가, 그러니까 11월에 4%까지 올라갈 것 아닌가라는 생각이 있었다가 이게 지금 좀 줄어들고 있습니다. 이런 부분에서는 돈의 흐름이 어느 정도 방향성을 잡아가고 있다 정도는 볼 수가 있을 것 같아요. 맞아요. 그러니까 사실은 우리가 지금 이 메가 하이크스라고 불리는 100bp 인상 확률에 대해서 사실 시장이 굉장히 좀 두려워해왔죠. 근데 지금 오늘로 봤을 때 사실은 이제 100bp를 인상을 점치는 시장의 심리는 많이 줄어든 것 같습니다. 그만큼 좀 불확실성이 거쳤다. 물론 이제 계속 인플레이션 레벨 아직까지 더 잡아야 된다. 고용 시장에서도 수요와 공급 불균형이 있다. 뭐 여러 가지 뭐 이런 매파적인 발언을 했습니다만 또 한 가지는 이제 at some point 그 이제 속도 조절을 할 필요가 있다. 인플레이션을 잡는데 언젠가는 좀 전환을 할 수도 있다. 뭐 이런 부분들도 어느 정도 시장이 좀 안심하는데 맞습니다. 도움을 준 것 같아요. 그럼에도 불구하고 이게 없던 발언이 아니었던, 그러니까 큰 틀에서 원론적인 발언이라고 생각을 하시면 됐습니다. 계속해서 시장에서 어떤 발언을 가지고 좀 더 움직이고 아니면 좀 내려가고 하는 흐름이 나올 수도 있고, 큰 틀에서 인플레를 잡기 위해서 미국의 중앙은행이 기조를 바꾸지 않는다라는 대전제를 깔고 지금의 투자 시각을 유지하시는 게 조금 더 현재의 상황에 맞는 게 아닌가 싶습니다. 네. 어쨌든 3대 지수는 현재까지는 양전한 상황이지만 상승폭이 좀 크지 않죠. 이것은 미국 월가에서도 여러 가지 평가들을 하고 있겠습니다만 오늘 발언 자체, 오늘 나온 숫자 자체가 아주 시장에 긍정적이다 보다는 인플레 잡는 데 더 맞춰진 숫자다 이렇게 보셔야 될 것 같습니다. 이거는 내일 정도에 내려갈 가능성도 없다고 볼 수는 없을 것 같아요. 조금은 제 개인적으로는 조금 더 연준이 매파적인 시장을 유지한 게 아닌가라는 생각을 해볼 수가 있을 것 같습니다. 네, 그러는 사이 또 S&P가 다시 음전을 했죠. 여러분들이 진짜 이거 코인 같다라고 얘기를 하시는데 정말 지금 이 파월의 이 판화에 모든 시장이 포커싱을 해서 실시간으로 지금 굉장히 변동성이 큽니다. 그만큼 이제 아까 뭐 신특파원이 얘기를 했지만 이 하루의 시간을 가지고 여기서 분명히 이제 파월의 메시지들 다시 해석을 할 겁니다. 그 중에서 혹시 또 매파적으로 더 해석할 수 있는 부분이 다시 또 발견이 된다면 내일 시장은 좀 더 보수적으로 움직일 가능성도 있을 것 같아요. 최근 주택 시장도 미국에 그렇고요. 네. 리어세스먼트 할 겁니다. 출렁거릴 수가 있을 것 같습니다. 뭐 시장이 그렇다고 해서 잭슨홀 미팅 때처럼 갑자기
팍 하락하는 그 정도는 아닐 거예요. 그것까지는 이제 반영이 됐고 시장에서도 파월이 이상한 얘기를 한 건 없거든요. 오늘 제가 봤을 때 물론 내놓은 숫자들에 대해서 조금 의문을 가질 것들은 있습니다만, 그러니까 이 정도의 숫자 가지고 미국의 경제가 잡힐 수 있느냐라는 질문을 던질 것들은 있었지만 오늘 어쨌든 기자회견에서 그런 질문 나오지 않았고 최종 금리나 이 금리 인상 속도 그 정도 궁금해했었는데 여기에서도 역시 파월 의장이 뭐 기존의 스탠스는 유지했습니다. 인커밍 데이터 보고 판단할 것이고 단순하게 어떤 시각을 갖고 가지는 않겠다. 그거는 시장에 최대한 소통을 하고 미리 기조를 정해놓은 게 아니라 정보에 따라서 유연하게 판단하겠다는 거는 시장의 투명성 높이겠다는 이야기거든요. 소통 강화하겠다는 얘기니까 3대 지수는 사실 오늘 내일은 단순하게 오를 것입니다, 내릴 것입니다 하는 거 오히려 조심스럽게 보시는 게 나을 수도 있다는 생각입니다. 제 개인적인 의견이긴 합니다. 그리고 조금 뒤에 오늘 이야기, 오늘 FOMC 가지고 여러 가지 분석들이 나올 거예요. 시장에서는 조금 더 어떻게 보느냐 혹은 어떻게 보고 싶어 하는가에 대한 단서들이 조금 뒤부터 이제 쏟아질 겁니다. 그 부분들도 저희가 정리를 해서 조금 뒤에 있을 TV 생방송 그리고 뭐 유튜브라든지 저희가 최대한 빠르고 신속하게 전달을 해드리도록 하겠습니다. 제롬 파월 연준 의장 그 기자회견 오늘 이렇게 일단은 마무리하고요. 저희가 빠르게 준비해서 조금 뒤에 아마 피곤하실 겁니다. 잠깐 주무시고 일어나셔서 시장은 과연 이것을 어떻게 보고 있는가, 다시 한번 말하지만 또 어떻게 보고 싶어 하는가까지 저희가 방송 그리고 유튜브 기사로 전달을 해드리겠습니다. 오늘 생중계는 여기까지 하도록 하죠. 저는 한국경제TV 뉴욕특파원 신인규, 저는 한국경제신문 정소람 특파원이었습니다. 시청해주신 여러분 늦게까지 정말 감사합니다. 이제 조금 쉬십시오. 주무십시오. 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.